check tushapata watu. Imagine watu nimetravel na hakuna mtu amesimama kwenda hata interview. There was a very funny interview and I laughed at it, and like how we do interviews. I think how we do interviews in Kenya is so funny. I remember there was an interview where my cousin had gone for an interview. Na alifika place ameenda, and this company walikuwa wameacha tap ikiran towards the entrance. Wameacha tap ikiran. They were poured some liter kwa mahali too, like on the pathway. And then another thing they had done was they left some light on a corridor, and it was during the day. So actually, they were supposed to be looking at this person who will come, look at that water is running, afunge, aende aone karatasi zimemwagika au kote, and then see the light is off, azime. You know, that was what they were actually looking at. So imagine umefika interview, you're prepared, usiku umekaa ukikesha, you're looking for questions, you know, you're training yourself. If I'm asked to, what do you offer? Me, don't understand, you know, like, what are you testing my character or my skills? You know, they want character. Even our parents were like telling us, like, you know, when you go for interview, you should like look at the surroundings. Yeah. Blah, 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 blah. I'm like, you know, are you testing my observation skills, or are you testing what I bring to the table? Like I care about all these. Yeah. So you find that hakuna mtu alipata hiyo interview just because they didn't see the water running. Yo, come on, I've come for an interview. That's not my business. But unfortunately, we're in Kenya, guys. Okay, you're in an interview, no one imagine, and kindly just close it and move on. Get a job. You might get a job. Imagine you might just get a job. People need industries to work in. But consider the youths first. Msieke wazee kwanza. Yeah. Consider the youths first. Alafu mtoe hizi ma restrictions mingi zenye lazima mkuje at 20 years experience, 17 years experience, 3 years experience. Hizi vitu tutoe, alafu hizi ma documents that you have to come with. Just reduce them. Just give someone a job because of their skill and what they have in their mind. Consider that they've studied in a Kenyan education system. That's enough torture. So giving them the job might be. My final remarks is I would be so critical on reminding people that yes, there are jobs are there. You go, sit down, look at what you're good at and try and work on that. If it's farming, go farm. Najua kuna mashamba, but there's so many things you can do. Squeezy, there are people who hire out farms and everything else. I'm so critical with the fact that I will never accept or listen to anyone who reminds me that manze hakuna makazi. I know there are jobs. Work on knowing what you're good at. Look at your skills and run with that. And don't be so discouraged with hearing you know, a loser will come and tell you by the way hakuna kazi. Yeah. And if you buy that, you'll also be that loser. So wake up and remind yourself that, you know, you're destined for something great and work on it, because definitely kesho hautakuwa unakaa hapo when tomorrow you have kids and you need to buy diapers for them. Yeah. You won't come and sit with me manze akukuwa na maka diapers. You know, why are you manifesting diapers, Joki? Come on. Yeah. So just work. Be motivated to work. Look at ways you can be so creative and wake up. Yeah. As for me, well, I want to join Manoa and say I'm not even encouraging the government. I'm telling the government, pull your socks all the way to the neck, man, because I mean, there's nothing you're doing. There's literally nothing you're doing. Also, emphasis on Abi's point, there are jobs. Wenda zima tap tutapata kazi. Washa light tutapata kazi. But on a serious note, people have to like develop their skills, because people in the workforce are complaining, oh, youths today, we don't have a lot of skills. You are half-baked. Yeah. So just develop your skills. See, manifesting Santorini there, thinking it will just come on some silver platter. No, it never works like that. Yeah. You have to go for it. Struggle for it. Fight for it. Be hungry. Even though tunasikianga kwa hizi motivation
za TikTok. Be hungry and stop telling other people's story. Yes. Yes. Tell people your story. Your story. And be you bana. Usianze kusema mimi nataka kuwa Kalala, nataka kuwa kama other influencers. No, be you. Be your influencer. Huh? So, mimi na Rihanna tuna difference ni pesa tu. Hakuna bana. Wewe unaweza imba. Ama umefungua fendi. Hata mimi na Chris Brown pia tuna tofauti. Ni sura tu. Najua mmemiss Ted Bear is on a hibernation. Mwambie kweli. Hibernation period. Yeah, he's in the polar regions. So anataka kusaidia Ukraine. Ndio analala kwa border. So anyway, that was our time for today. I've been your host Vinny, aka Simple Church Boy from Kitale. Abigail Fendi. And I'm Will Cox, or Cox Concept Studios. Yeah, and see you next on Youth Avenue, the streets you wanna be on. My name is Kahiga Mungai. I'm a graduate from Moi University, School of Law. I also graduate from Egerton, postgraduate diploma in marketing, and also with a diploma in IT. Ukiwa hapa nje, nimeona vijana wengi wamepata fursa ya kuhudhuria chuo baada ya secondary, that is tertiary education, kuanzia TVETs, colleges to university, mpaka wengine wameenda to higher education. Wana acquire trade, grade 1, grade 2, grade 3, trade in masonry, trade in artisan work. Na wengine wanakuja na courses kama IT na marketing. But sasa wakishamaliza kule wanapata challenge ya opportunities za kazi huku nje. Hizo ziko na zijaanza juzi, zimekuwa muda. Mbeleni challenge ilikuwa unajua nani. But now it is worse. Kuna sasa ma challenge zingine kama kabila, unajua nani. Lakini hayo yote yakiongezwa, pia nafasi, opportunities ambazo zinatengenezwa na serikali ama na private sector haziandamani na rasilimali ambayo ama na output ya colleges. As much as the government can be blamed, at the same time it can be congratulated for creating the education space, to create this opportunity za colleges ziongezeke, TVET zimeongezeka, watu wengi wanapata opportunity ya kuenda shule, uwe town ama uwe mashinani kule mashambani. Colleges zimefika mpaka mashambani, polytechnics zimefika mpaka mashambani. Challenge inakuja kazini, na hii challenge inakuja na hii mambo ya concentrate development in urban area. Kama serikali ikiungana pamoja na private sector, wanaweza anza kufungua other frontiers of establishing new investments in rural areas, ambapo wale watoto ambao walisomea rural area si lazima wakuje mjini kutafuta makazi. Makazi ya wapate kule. Kama for example, kama hizi employment hub ama IT hubs zikikuja kwa kila village, hiyo inaweza kufungua opportunity mingi kwa kila village, ambapo si lazima watu wafanye rural urban migration kutafuta kazi. Kazi zinaweza fanywa working from home. Internet inafika kila mahali. Wacha wafanyie kule mashinani. Sio lazima wakuje kutafuta kazi mjini. La pili, watu wakubali kuchukua mshahara ambayo si yenye walikuwa na expect. Like sasa vijana wasidharau mwanzo mdogo. Usianza mwanzo mdogo. Unajua kuna hii challenge tunakuanga nayo. Wewe ukitoka shule haukupata kitu inaitwa experience kama unit. Haikuwa kitu, part of your unit was not something called experience. Lakini sasa ukienda pale kwa requirement of employment, they require you to have experience. Why do you get that experience? You volunteer. Allow volunteership. Vijana waingie into volunteership programs. Wana volunteer, ile kitu kidogo utapata pale. It is more important to get the experience than whatever you are earning. Take volunteership as part of your course. And tukiendelea hivyo, utakuta watu wanapata experience without employment, ambao ni chache. Employment iko, there is low employment, but there are vacancies for volunteership. You acquire the same experience without pay, ambayo unaweza weka kwa resume yako,
unaweza weka kwa CV yako ambayo itakusaidia baadaye. So if the young people can accept to volunteer within their community, within their training, wakisikia kama for example ulisomea masonry, kama ulisomea masonry or artisanship, ukisikia CDF inaunda shule your area, go volunteer there. Go volunteer there 1 or 2 weeks. Believe me, they will recognize you. Kama wewe ni mtu ya metal work, ukisikia kuna project inafanywa ya kanisa, go volunteer there and for free. But the good thing ni wazazi nao wakubali kuandikia watu recommendation letters after volunteership program. And that will only be effective if we establish volunteership program within mashinani, ambao ina follow through. Nimevolunteer shule, nimevolunteer kanisa, nisaidieni kutafuta ile barua ya recommendation. Through that utakuwa umepata experience. Yes, but part of your learning. But as you're proceeding pia, we need more innovation. We need to invest more on the side of innovation. And in our training, innovation based training, in that ufunzi mtoto ama mwanafunzi kutoka kaandikwe. Unamfunza, unamuequip on top of what ameenda kusomea, unamuequip bado na entrepreneurial skills, how to manage your finances, how to go write a proposal, how to approach government agencies for loans like Uwezo Fund, Youth Fund. That should be embedded as part of the training of that artisan or that mason or that carpenter. Ndio akitoka shule ako na skills, anaweza approach bank, anaweza approach youth fund, anaweza approach other financial provider, wanisaidia na capital ama na investment, being able to sell the idea. On top of that innovation, we need to create technology and manufacturing based. Hii kitu mnaitaka cottage industry, watu sisi tunaitaka jua kali. It is our new frontier. Jua kali, creating opportunities in manufacturing is the only way you can create employment, value addition. Manufacturing and value addition. Ile ati si kuenda kuangoja kuandikwa. Enda anza kampuni yako, shikaneni wawili. Start doing subcontracts kama you are plumber. Do a subcontract with a main contractor, with a main construction builder. Chukua subcontract, mmeshikana wawili ka group ama watatu waine. Na nyinyi mtakuta mmeshikana waine watano, mmeandika wengine 10. Through that you create employment. But basically the government can only be able to create more job opportunities only if we expound the field of manufacturing and explore the cottage industry jua kali. And you nashukuru serikali vile ilikuwa naongea through the Ministry of Agriculture that one city, one product. One town, one product. Kama nyinyi ni watu ya viazi, kama nyinyi ni watu ya jua kali, kama nyinyi ni watu ya mahindi, you use that and you expound that and you create employment of that. Na muna create village business hubs where such things can be cultivated and nurtured and grown to the next level. My name is Bethel Vugutsa. According to my own opinion, I can say that there are a lot of students who are coming out of campuses with their degrees, millions of students, but the job market is so low. And currently everyone is turning to a YouTube channel where they see it as the only source of income because there are no jobs out here. And when you are taken to school, you're being told that this is the key to success. But the way the market is welcoming the students and the comrades is not satisfying at all, and no one cares about if you have a job or not. Most of the people wameingia kufanya mjengo, wengine wanaingia YouTube channel, and growing a YouTube channel is so hard right now. We don't know what to expect outside here when we are coming out of the university, but all we do is we just hope for the best. Naitwa Edwin. Sasa venye umeona venye unemployment iko juu, tena inatusumbua sana sana. Vile vijana wanakosa kazi, vile mayuti wamekosa kazi. Ni kweli kabisa. Sasa nikuulize, unaona like serikali inafaa kufanya nini ama mayuti hao wenye wanakosa kazi wanafaa kufanya nini? Okay, government inastahili waangalie cause watu wamesoma
na kenye mtu amesomea kupata kazi hiyo ni ngumu sana. So government ingefikiria mara 2-3 in the way ita handle youth, mambo na kazi. Na sasa wao youth wenyewe sasa, au mavijana wenye wanakosa kazi, unapata uko na skills, uko na ujuzi, umesoma lakini kazi hupati. Sasa unajua ni lazima utegemea serikali ikupatie kazi, ama unafaa kujituma pia mwenyewe? Okay. Kuna masaa itabidi ujitume. Na hata ukijitume hiyo wenyewe, the same government inakuja kukudhulumu. Angalia kama watu wa pikipiki wamejiajiri, the same government inakuja kuwafuruga kwa issues zenye hazipo. Na ni kitu angeza kaa waonge na wasikizane. Kwa hivyo ungewahimiza ama ungewapatia advice gani wale vijana kuhusiana na mambo ya employment ama kujipa kazi, vitu kama hizo? Okay, kieneza waambia si lazima tena vitu zingine, uangalie masomo. Unatumia akili zako na unaweza jiajiri hata wewe mwenyewe. Sawa, asante sana. But kuna kitu moja naye ningeongea hivi. Kitu ambayo inafanya employment Kenya inaleta shida ni mambo na hii KRA. Cause kuna sheria wameweka kwa makampuni. Inabidi kampuni kwa hiyo tax wameweka na masheria wakuite waende mahali pengine. Kwa hivyo hiyo tax, hiyo ushuru, unaona wanafaa kufanya kazi vipi? Okay, kuna vitu zenye wanastahili wa tax. Wanastahili wa tax na watu na biashara ya mtu. Utakuta mtu stock yake ni 300 kwa siku. Na government inamwekea tax inashinda hata stock yake. Unaona mtu kujisustain ni ngumu. Kwa hivyo ungependa vitu gani sio zina tax, ama hiyo tax ifanywe kiaje? Okay, tax wangeangalia kiwango. Cause hiyo hapo ndio pia government inategemea. Wangeangalia percentage fulani. Na before tax mtu wanaangalia capital yake iko aje. Cause utakuta mtu ana stock ya mamilioni na mtu ana stock ya maelfu. Tax yao ni the same. Kwa hivyo ule akona mamilioni na ule akona elfu, wale maelfu ama mamia, tax ikuwe tofauti. Ikuwe tofauti. That is the truth.